Всем привет, дорогие друзья, с вами Даркинг. Я продолжаю проходить Alan Wake 2. Давайте продолжать. Осталось только пройти сюжетную линию Алана Уэйка. Сюжетную линию саги мы уже прошли. Вот, и на этом мы закончим данную игру. Но я обещаю вернуться, когда выйдут DLC. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Интересная концепция, которую нам говорили в контроле, когда все работает с ритуалом и мелким повседневным таким действием. Так, прямо сейчас мы идем навстречу Томасу Зейну, который то ли режиссер, то ли писатель, непонятно. Ну да и не важно. Стоп. Голосок. Счет есть, нет, что я его не вижу. Нет отголоска, да и хрен с ним. Скорее всего, это будет опять такое рассуждение Алекса Кейси. Поэтому нам это не нужно. Сколько я помню, мы не можем так просто попасть в гостиницу. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. With only dream logic to lead me to the hotel, I look to the neon signs for guidance. Ну что ж. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Mirror Peak. Мы там были. Alan Wake 1. Такая приятная локация была. С горами.
красивыми видами. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Нет, я живой. А ты не очень. То есть я хватило сил развернуться и отойти, но меня убить себе сил не хватило, да? Логика. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Так, ладно, давайте продолжим историю. Я хочу быстрее ее закончить. Охренеть. Но и тоже это не очень мне нравится. Так, стоп. Ну ладно. Блин. Ничего не заныкано, ничего. Я об этом уже говорил, но я скажу еще раз. Я разочарован сложностью данной игры. Я поставил специально кошмарную, но мне не дают испытания. Я как будто в легкой зоне. Все слишком просто. Даже когда, казалось бы, сложнее, все равно не дает мне чувство челленджа.
сломать так. It was locked from the other side. Так, думаю, тут будет видно. Пока что я сейчас вам покажу, как найти нашего помощника, шерифа. Тима Беркина, что ли? Уже не помню его имя. Отопру эту дверь. Hey, Alan. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing. Oh yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dorr living in town or anywhere. Another dead end. Насчет истории Дуэйна Дора. Я читал, что он, как бы сказать, преследует Тима Беркина в разных вселенных. Во вселенной Quantum Break, во вселенной Алана Уэйка и Control тоже. И вот что-то подобное. С какой целью, непонятно. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded-out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Блин, Сэм Лейк, гениальный сценарист и не менее гениальный актер. Обожаю его ставки с Алексом Кейси. Стоп, сфера. Так, стоп. Два совершенно разных пути.
Этот путь ведет меня сюда. Как бы нужно. Стоп. А где черная? Темная, точнее. Ну, сейчас будет. Сейчас вернемся и посмотрим еще один билборд с Алексом Кейси. Ну, только вопрос где? С какой точки мне его смотреть? Я не понимаю. Ладно, допустим, с этой. The lights affected where the door led to. Я, небось, очень много пропустил. Да, я был прав. Ты срать не открылся. Escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise. Somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house. Fixing it up, building a life. Finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man. Допустим. Бля, это ты издеваешься. Насколько я знаю, эту херню можно сломать. Не жалко тратить патроны. И дальше на это. Ладно, один можно было. Ой, блядь. Не, в пизду я не буду идти за одним словом, которое дает. Ну, почти ни хрена. Ай, пиздец. Ocean U. Посылка Ocean U. Нет. Насколько я помню, там океанический коктейль 25-50.
Блин, даже загадки не изменили. Нет. Ау. Да, я был прав. 25-50. Ну, ребят, ну это жалко. Новая игра плюс, новая сложность. Почти контент все тот же. Добавили 5 новых рукописей и эпилог концовки. Боже, это жалкое зрелище. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Переход. Можно откинуться и смотреть. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still or running? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the Or hell? maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? You always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. It's Return. Because we returned. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches. Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there.
Дарлинг и новый директор. If anyone asks, you were never here. Персонажи Контрола. Обожаю. Обожаю единицы вселенной. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Ясно, это вход. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what Когда that means. зрители являются актерами. Play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Не, для начала, чтобы его проверить, нужно хотя бы найти. Точнее, обыскать данную локацию. А уже потом менять ее на другую. I didn't have the key. Я знаю. Ты меня не видишь, запомни. Меня здесь нету, иди, пожалуйста. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Так, ладно, все заперто, никогда не открывается. Давайте менять данную с... Не понял. Голосок. Проследование. Ладно, сейчас будет. The plot board was empty again. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Расследование-то осталось. А что для Алана Уэйка расследование? Может, точка интереса скорее? Ладно, у саги были улики, дела и так далее. А тут
А что тут? Непонятно. Дверь открылась тоже хорошо. Угу. Board was empty again. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Сейчас будут цыганские фокусы, как с первого этажа попасть на второй. Цыганские, блять, фокусы. Хоп, мы на втором этаже. Охуенно, не правда ли? Немножко базы и лоры. Стоп, в смысле нас немного? И тут один. Night Springs. Новый сезон. Класс. Так, стоп, я вообще-то хотел как-то сюда попасть. Вот. Ай-яй-яй. Ну, алло. А, вот. Зараза, что я рано испугался. Маленький тайничок. Давайте посмотрим карту. Я ничего не пропустил, это прекрасно. Спасибо, игра. Тут нужно еще осмотреться. Самый
чем эта язык игры начинается. This is where they gathered before the play. This is where it began. Ай, нужно будет поменять тут всю историю. То есть голос, и снова поменять ее. The plot board was empty again. Another vision. Another idea. Тьма. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. The plot board was empty. Да уж. Развели срач. Так, ты с оружием. Ну, а нахуя? Вот я изменил. Вот новое окружение. А что дальше? А дальше ничего. А, может, тоже были. Да, были. А, я теряюсь. Так, даже не знаю, где найти ключ от 209. Блин. Мне уже вспомнить, я вот уже был, открыл эту дверь, но как? Нужно думать логически. Вот это закрытые двери. Ладно, потом откроем эти двери. Почему бы и нет? Давайте начнем с самого лайтового. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Так, ключ от 101-го. Где у меня 101-й? Вот он. Так. Колосок. Точка интереса.
нас тайник. Же. Ай-яй-яй. Так хуёво ныкать. Board was empty again. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Scratch. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Если имя зачеркнуто, то это Scratch, потому что зачеркивать это Scratch на английском. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The plot board was empty again. This was something out of a horror story, but I had to keep going. This is not my writing. This is Scratch mocking me. У вас нет оружия. А у этого есть. Сука. Так, ладно, я понял, бежать, пока не дали пизды. Вот она, моя прелесть. И еще ты. Давайте-ка поставим ее вот сюда. Ты не открываешься, да? Ну ладно. 209-я. Ля, слабо. Как слабо. Вы меня, блядь, запугали. А, 209 есть та самая запертая дверь с Бейкером, которую я не могу открыть, сука. Двести пятая открылась. Дарлинг. I think the signal is coming through now.
condition of this whole plane spiral to a more favorable position. The ordinary rules of reality do not apply here. Best I can describe this place is a dreamscape. But who's the dreamer? And how do you wake up from this dream? I've been taking readings with the limited equipment I've been able to secure. And there's some riveting data accumulating. Hypotheses taking shape. My struggle with this, that the way this place works makes any hypothesis immediately come back to alter and contaminate the data. Anyway, I've been forcibly captured and isolated and amplified certain frequencies from the background radiation ambient noise, so let's see what happens. There. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of the dark night, like the ocean zones, from twilight to midnight, to abyssal to the deepest trenches. The closer I felt going down, peeling off my... This voice, the narration, from twilight to midnight, to abyssal to... Keeps going forever. This leads me to believe it's what's holding this place together. It's making it real. Is this the voice of the dreamer? What's strange is it sounds a little bit like my voice. Но Датлинга же захватили ИИСы, ходячие радиосигналы, шумы. Какого хрена он забыл тут, в темной обители? Ведь ИИСы и тьма, они ведь не связаны. Два разных понятия. Я не понимаю. Как? Как он может быть тут и слышать мой голос? Точнее, голос Алана Уэйка. Ля трупы. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Ладно, по-моему, Датлинга не было в новой игре, обычной новой игре, а в новой игре плюс он появился. Как бы он был раньше, но теперь его хронометраж увеличили намного. Теперь хотя бы понятно, что он тут делает. Да уж, крыша едом стоит. А чё мне не нужно?
Да, блять. Сейчас сюда поместим и используем. Ты мне место освободишь для патрончиков. Они мне нужнее. Что? Бля, это был для дробаша, что ли? Видимо. Так, стоп, так. Так. Так, мне нужна вестибюль. Так, как много хлама. А зачем мне? Хотя. Вот сюда. Вот сюда. А это вот себя. Вот сюда. Все. Давайте начнем сначала. Призраки. Но. Так. Здесь должно быть расследование и отголосок. Не знаю чего, но должен быть. Давайте по-быстрому пройдем. Точно, финал еще можно изменить. Но мы это сделаем. The devil's path up the staircase was draped in blood. Так, мы открыли лестницу, но это не то, что мне нужно. Нет, мы не открыли лестницу. А, нет, открыли. Теперь я хочу изменить финал. Was empty again. Не, хреново. The plot board was empty again. Уже получше. А тебе как сдвинуть труп? Может быть. Ах ты, сука. Бессердечная ты тварь. Хотя музыка прекрасно играет. Так, ладно, давайте пойдем к лестнице, потому что у нас нет выбора. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Что с лестницей? Так, снизу. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number.
666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Это... Ладно. Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Тьма настолько непроглядная, что даже фонарик ее не освещает. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. Turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Пошла ты нахер. Ты ни хера не делаешь, я знаю, где выход. Да блять, ты ёбудала. Я все равно знаю, где выход. Да как? Что за баги? Сейчас не убила. Почему, не знаю. Ты чё, блять, там же еще столько локаций незачищенных. Так, ладно. Давайте я зачищу второй этаж. Хотя. Вот оно. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Торнтон и Маллиган. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so will the fraternity.
the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Придурки. Чё за хрень? Что это, блядь? Что за расследование? Так, стоп. Board was empty again. Я топорик. Давайте тут сделаем апофеоз. The plot board was empty again. Alan Wake. The dirty cops would make sure none of this would be traced back to their diabolical masters hiding in the dark. Так, ладно. Тут, наверное, больше ничего. Давайте заканчивать данную серию. Я и так уже снимаю 1,5 часа. Слишком жирно для маленького ютуба и моего маленького канала. Всем спасибо за просмотр. Мои 2 подписчика. Всем спасибо. Всем пока.